and in fact, I think he had a very bit of a bad accident today. The guy, yellow flag shown. Because the yellow flag is being waved. Now that's a signal for the driver to be cautious, saying that maybe an accident in front or another competitor has stalled. So be cautious. Maybe especially on the racing line. If there's any car that has stalled in the racing line, the marshal before that will be waving the yellow flag. If the yellow flag is held stationary, it just says be cautious. But if a yellow flag has been waved, be very cautious. Now who's that? Devinder. That's Devinder's. Devinder's car, I believe, he's gone into the Galadari roundabout. Yes, so that's the reason for the yellow flag that you just saw. Yes, definitely. I think drivers are being cautioned because, especially under these conditions, one wrong move and you are in the barriers. Sajad still looking very smooth. Very looks comfortable. He's just kept that lead and just except for that one fishtail that we saw, he's been consistent every lap. Well, you have to give a show for the viewers as well. You know, some of the people are expecting, moves like that. Though it takes a lot of time away from the competitor's time, those are the actions that the spectators come here to see. Spectators might like it, but the driver, if you're driving, you don't want, fishtailing means you're losing time. Correct. I just saw Sajad Zohair going past Dilan Sabah. Dilan Sabah yesterday during qualifying had a small mishap where his wheel. Yes, in fact I was at the benefit of being at the Galadari roundabout. The wheel nuts came off. I mean, I don't know how it came off. Was it? I don't know. Well, who's that? That's Mana Perumal. Now we just spoke about Mana Perumal. Ishan was asking about Mana Perumal. Now he's. I don't know if they like me saying it. I know him a good dear friend of mine, but I think he's 70 plus, maybe 71, or almost touching 71. That's great. Now, can you get a man who's 70 years? Some of the guys who are 70 will not be able to drive to town. Agreed. I mean, Maxima might be reading the papers in the armchair at 70 years, and he is a guy who's racing a street circuit like this. And I see Duminder is back in action. That's a very. You can see Kaushalya. I don't think he can see much out of the. Yeah. That's why some of these cars still have the AC. Correct. Because you don't find the screen misting up. What happens when you sit back? You can't stretch your arm. You want to wipe it because you got both hands very busy. One doing the gear changes, other doing the steering. So I know some of these cars, especially the SLGT cars, they have the AC on, so that they could put it on if it starts misting up. But I believe in this class, the first thing they want to get rid of is that, for weight. Definitely, yes. Because when you put the AC on, you're going to bring the BHP down by about a 7 or 8, maybe almost 10. Plus, everyone's after that magic number of 650 kilograms. So yeah, but like I mentioned, Fasan, these Hondas, they can't bring it down to 650 because they can lighten it to a certain extent. But safety measures are also have to be adopted with the roll cage and all that. I don't think they can bring it down anything below about 720. Possibly, yes. Yeah, maybe. But they can get very creative. Yes, but maybe they allowed fiberglass on the rear doors. Perspex is allowed, but not the normal Perspex. The racing Perspex. The normal Perspex is dangerous. The Perspex they use for racing is more expensive than the normal glass. SL 500cc කණ්ඩේ තරගයේ සමයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගවට 7ක් අවසානයේදී අපි දකිනවා සොයින් තවදුරටත් තමගේ ඉදිරිය තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා. ඔබ මේ දැක්කේ කහපාට දජයක් සනාථ කරනවා ඉදිරියේදී යම්කිසි ආකාරයක අනතුරක් සිදු වී ඇති බව. ඔබ දැක්කා දේවිද සිල්වා තමගේ මෝටර රථය ධාවන පතෙන් ඉවතට ගෙනියන ආකාරය. නමුත් මේ වන විට සොයින් තමගේ ඉදිරිය සනාථ කරනවා. මග 35 අබේරත්න මග 70 පිරිස් තමයි පිළිවෙලින් දෙවන සහ තුන්වන ස්ථාන 8වන ධාවන ඉසවරත ධාවන තරග වටේ ආරම්භ වීමත් සමගින් සටහන් වන්නේ තරගයේ කාලය සටහන් කරන විනාඩි 12 තප්පර 55ක් මේ වන විට ගත වී තිබෙනවා. තරග 8 වට 8 නිවා කිරීම සඳහා තරග වට 10කින් සමන්විත තරගයේදී මේ වන විට ස්වයං ඉදිරියෙන් සිටිනවා. පැහැදිලි ලෙස බඩුගල සඳහන් කර ආකාරයටම
ඔහු ඉතාමත් අත්දැකීම් බහුල දාවකෙක් වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ විවිධ ධාවන ඉසව් සඳහාම ඔහු සහභාගී තිබෙනවා. ඒ අත්දැකීම් බහුලත්වය ඉතාමත් කදිමට ඔහු ගෙනහැර දක්වනවා. විශේෂයෙන්ම අද මේ තරගයට ඇරඹීමට පැමිණ සිටින දහස් සංඛ්‍යාත ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් තමන්ගේ දස්කම් මැනවින් විදහා දක්වන ආකාරයක් තමයි අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ තරග ඉසව්ව අද CNR නැත්නම් කොළඹ නයිට් රේසර්ස් ප්‍රථම තරග ඉසව්ව ලෙසයි ආරම්භ වන්නේ. SLS 1500cc කාණ්ඩයේ තරග ඉසව්ව මේ සජීවී දර්ශන නරඹන්නේ CSN ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ක්‍රීඩා නාලිකාව ඔස්සේ අප කලින් සඳහන් කර ආකාරයට විශේෂ පරිශ්‍රමයක් ලබා තිබෙනවා. කැමරා 25කට වඩා අධික ප්‍රමාණයක් මේ සියලු දර්ශන ඔබට සජීවී ආවරණය කිරීම සඳහා වන සැලැස්මක් සඳහායි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවදුරටත් සජාත් සුවේර් තමන්ගේ ඉදිරිය සකසාගෙන තිබුණ අංක 25 මේ තරග වදින්නේ. අමිත අබේරත්න ඔහු තමයි දෙවන ස්ථානයේ සටහනව තිබෙන්නේ මේ තරග ඉසව්වේ. මේ වන විට තරග වට 8ක් අවසාන වන විටයි මේ ප්‍රතිඵලය සටහන් වන්නේ. ඒකම අංක 32 බෙදාගෙන දාවකයා ඔබ දකින්නේ කුෂාන් පීරිස්. ඔහුට දැඩි අභියෝගයක් ලක් කර තිබෙනවා අබේරත්න වෙත. දමිත් අබේරත්න වෙත දෙවන ස්ථානය සඳහා තුන්වන ස්ථානය සඳහායි දැන් තරගය අවෘත්තියේ තිබෙනේ මඩුගල්ල. මොකද අපි දැක්කා සොයර් ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ ස්ථානය මේ වන විට තරග වට 8ක් ඔස්සේ තවර කරගෙන තිබෙනවා. මම හිතන්නේ මෙතන තම තරගය දැන් පවතින්නේ මේ අන්තිම ලැප් එකට කුෂාන් සහ මේ දමිත් සමග බලමු අපි කොහොමද මේක ඉවර කරන්න කියලා. ඉස්සලා අපි කතා කරා මේ දෙවින්ද මේ ලෙස්සලා යන එක. මම හිතන්නේ ඒක අපි ප්‍රේක්ෂකයන් සඳහා අපි පොඩ්ඩක් සඳහන් කරමු. මේ ඉස්සරහා ලෙස්සලා අපි එකට කියනවා අන්ඩර්ස්ටිය කියලා. පස්සා එහර මෑට ෆිෂ් ටේල් කියනවා නිකන් මාළුවෙක් වගේ. මාළුවා පස්සට දඟලනවා. ඒකට කියනවා ඕස්ටිය කියලා. දැන් මම හිතන්නේ දෙවින්ද උනේ අන්ඩර්ස්ටිය වුණා. අන්ඩර්ස්ටිය කියලා ඉස්සරහා ලෙස්සලා ගිහිල්ලා වැදුණා. මෙන්න තවත් මම හිතන්නේ ඉස්සර කිරීමක් නෑ. මම හිතන්නේ නෑ මේක ලැප් වෙනවා. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් මේක කතා කරන ලැප් වෙනවා කියන්නේ වට රෝමක් අඩුවෙන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් අයින්. ඒතකොට මාෂල්ලා නිල් කොඩිය පෙන්නනවා. නිල් කොඩිය පෙන්නලා වැනුවොත් ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක්කෙනා තමන්ගේ පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා. වට රෝමක් වැඩි අඩු වුණාට එයා පස්සෙන් ඇවිල්ලා කරුණාකරලා අයින් වෙන්න ඉඩ දෙන්න පළවෙනි එක්කනට යන්න. අතම මේ දැනුවත් කිරීමේ උත්සාහවත් වටිනවා මට. මොකද මේ තරග ඉසව් නරඹීමේදී මේ ධාවන ඉසව්වන් නැත්නම් මෝටර ධාවන ඉසව්වන් පිළිබඳව නීති රීති දරගැනීමත් සමගින් මේ තරග සඳහා වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. අන්න ඒ කුෂාන් පීරිස් මම හිතන්නේ කුෂාන් පීරිස් දමිත් අබේරත්නව ඉස්සර කරන්න ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් වේගේ වැඩි වුණා ලෙස්සලා ගියා. දමිත් අබේරත්නට ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් දෙවෙනි ස්ථානයේ මම හිතන්නේ තහවුරු වෙලා ඉවරයි. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 9 වන වටයයි. නරදුරු අපි ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ තරගයේ අවසන් වටයට. ඒ සමගින් මේ වන විටත් සොයර් තමන්ගේ ස්ථානය නිරන්තරයෙන්ම රැකගෙන තිබෙනවා තරග වට පළමුව තරග වටේ සිටම මඩුවල. ඔව් මම හිතනවා ආපහු මම හිතන්නේ දැන් අපි දකින්නේ මේ ඔබේ කවුද? වටරාමක් අඩුවෙන් ඉන්නවා දිලීප මම හිතන්නේ දිලීප නෑ එයාට පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා සජාත් සුවේර්. දැන් සජාත් සුවේර් පස්සෙන් එනවා කියනකොට මාෂල්ලා ගන්න අර අන්න මම හිතන්නේ නිල් කොඩිය වැනුවා එයාට. නිල් කොඩිය වනපුවම එයා අයින් වෙන්න ඕනේ. පළවෙනි එක්කෙනා තමන්ගේ පස්සෙන් ඉන්නවා කරුණාකරලා යන්න ඉඩ දෙන්න යන්න. මේ දකින්නේ සජාත් සුවේර් තමගේ මේ ප්‍රථම තරග ඉසව්වේ ජයග්‍රාහකය සඳහා කිමෙන් පියවර ආකාරය. නමුත් මේ ධාවන තරග ඉසව්ව පිළිබඳව කතා කරද්දී තවදුරටත් ඔබ කිව්ව ආකාරයටම කිසිදු ආකාරයක අතපසු වීමකට ඉඩක් නැහැ. මොකද මේ තාබාගත් ජයග්‍රහණය තවදුරටත් රඳවා ගැනීමට නම් ඔහුගේ වේගය ඒ වගේම තරගයේ තම මෝටර රථය තමන්ගේ නිසි ආකාරයව ධාවන කිරීම ඉතාමත් වටිනවා. ඔව් මම හිතනවා ඉතින් සජාත් එක තහවුරු කරගෙන ඉවරයි. අන්තිම රවුම අවසන් තරග වටයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ SLS 1500cc කාණ්ඩයේ ප්‍රථම තරගයේ ලෙසයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ CNR නැත්නම් කොළඹ නයිට් රේසර්ස් 2013 තරගාවලියේ ප්‍රථම තරග ඉසව්ව නිමාවත් අපි දකින්න සූදානම් වෙනවා. තරග වට 10කින් සම්බන්ධ මේ තරග වටේදී ඉදිරියෙන්ම දායනය දෙන්නේ සයිබ් සොයර් ඒ වගේම අබේරත්න සහ පීරිස් දෙවන සහ තුන්වන ස්ථාන පිළිවෙලින් මේ වන විට තහවුරු කර තිබෙනවා. මේ ජයග්‍රාහකයා ලෙසයි අභිෂේක ලැබෙන්න තිබෙන්නේ. මේ වනට ඔහුගේ ගත කර තිබෙන කාලය විනාඩි 17යි තත්පර 9ක් ලෙසයි ඔබගේ දර්ශන පොතේ නැත්නම් තිරේ දිස්වන්නේ. අපි දකිනවා සජාත් සොයර් අද දවසේ ප්‍රථම ජයග්‍රාහකයා බවට පරිවර්තන වීම සඳහන් කරන්නත් පුළුවන්. SLS 1500cc කාණ්ඩයේ ජයග්‍රාහකයා බවට ඔහු පරිවර්තනය වෙනවා. මම හිතන්නේ අන්තිම වටේට අන්තිම රවුම U-turn කියන ගෝල්ෆ් ෆේස් එක ඉස්සරහා තියෙන U-turn එක ගත්තා සජාත් සොයර්. දැන් එන්නේ ගලදාරි රවුන්ඩ් බෝට් වෙතට අන්තිම සැරේට. Well, behind the final lap, the first event,
CNR2013. Well, Sajjad Zuhair uncontested throughout the race. From the beginning, he was just doing a single horse race, and he was very much uncontested. In the second place, it seems like Damit Abiratna. But then again, look at that, the race leader, Sajjad Zuhair, taking the lead from the beginning, did so well during the timing. And that's the final bend, and he's going to finish. Well, there goes the checkered flag, and he's the race leader. That is it. Well, Sajjad Zuhair winning the first event of the Colombo Night Race 2013. Mahin? Yes, I think that was Amin Dean who just gave him the checkered flag. There you are. That's a happy man. You can see that arm out, wave into the crowd. Obviously, winning a Colombo Night Race is one hell of an achievement, and that's what just Sajjad Zuhair just completed doing. Amin Dean waving them through, just for the benefit of the viewers. Some of the cars are a couple of laps down, but they don't run an extra lap. Once the checkered flag is given, the race is over. Whether you are down 1 lap or 2 laps or whatever, and that's Sajjad Zuhair. He's just doing a victory lap of honor. Well, what a successful event. And well, due to the weather conditions, the motorbike races, which was due to take place as the first event, has been postponed. But then again, these SLS 1500cc cars, they did a brilliant job. They managed to keep on track, and they managed to do a beautiful job here. And Sajjad Zuhair leading the race from the beginning, and he's walking out as the winner of the first event of Colombo Night Race 2013. Well, you're going to get an update in Tamil on that. நன்றி கிளிஃபர்ட் 1500 சிசி கொண்ட வேகப்பந்த கார் பந்தாட்ட போட்டி இப்பொழுது நிறைவடைந்திருக்கிற இந்த 1500 சிசி வேக கார் பந்தய போட்டியிலே முதலாவது இடத்தை தட்டி கொண்ட முதலிடத்துக்கு வந்தவர் சாஜாட் சோஹைர். இவர் 20 நிமிடமும் 13 செகண்டும் நேரத்தில் இந்த 10 சுற்றுகளை முடித்திருக்கிறார். இரண்டாவது இடம் தமித் அபேரத்ன, அதே போல மூன்றாவது இடத்துக்கு வந்தவர் குசான் பீரிஸ். எமது இன்றைய இந்த கொழும்பு கார் பந்தாட்ட போட்டியின் முதலாவது போட்டி இப்பொழுது நிறைவடைந்திருக்கிறது. காலநிலை கேட்டவாறு எமது போட்டிகள் சற்று தாமதமானாலும் விறுவிறுப்பாக வேகமாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. முதலாவது கார் பந்தாய போட்டி இப்பொழுது நிறைவடைந்தும் இருக்கிறது. Well, thank you. Well, once again, that's the winner of the race, Sajjad Zuhair. Well, ladies and gentlemen, if you're just joining us from home and you're watching and wondering what this is, well, this is the Colombo Night Race 2013. Well, we're going to take a look at the highlights. Well, there you go. Still, that's the race winner. Well, Colombo Night Race, the first event. Good start for each driver. Well, started off with Sajjad Zuhair on the lead. Then again, Damit Abiratna, Kushan Pires and Dinesh Senanayaka. And Sajjad Zuhair, throughout this race, managed to retain that lead. Well, that was the first bend, the hairpin bend. Pretty crucial, because the weather conditions were so horrid. It was very slippery track, but still managed to keep his car quite well on the road. Well, it's a tricky track, what we discussed earlier. Well, that is the stretch, what we've been talking about. 1.8 kilometers up and down, 900 meters. Well, that was a slight of a fishtail spin there by Sajjad Zuhair, but still he managed to hold on to that. Well, that's not the only car. Second, third, back to back. Well, 3 cars in there, Farzan, on that occasion. Well, it's a good thing if you see they all managed to, avoid any sort of serious damage. But this is what is to be expected from this weather and this level of competitiveness. That is Zakir Wahab. He wasn't able to run yesterday, I believe, but he ran in from behind. A lot of the cars yesterday, if you take even in the picture, you'll see Dilipa Fernando. He had, and you have the checkered flag, Sajjad winning it for the first event of the CNR. Well, there you go. Well, that was the first event, SLS 1500cc cars. And, well, we're going to go and take a look at these special moments. Well, look at that spin. Very nicely saved. Very nicely saved. Yes. Well, This each and could have every been- car probably they Yes. would have had this. Well, everybody was anticipating this because Correct. when you first go into this track, because it was well, it was seriously wet, and well, definitely I'm sure they would have had plans, but then again, still everybody had to go through that, and they were expecting there was nothing serious damage, like you said. So therefore, I think it was pretty much of a decent race, and also it was safely run, except for 1 or 2 incidents. But in the meantime, it was a good race all in all. Well, we are going back for a short commercial break with the MCR. Once we are back, we'll bring in you
more live coverage of Colombo Night Race 2013. Keep it locked on.